Hello everyone, welcome back to my channel again. And today we both have come to his house. His name is Mr. Norman. So we will today cook chicken biryani, chicken dum biryani Hyderabadi. So stay tuned. We'll be sharing our full blog today. So guys, let me share with all of you first of all what are the ingredients and what are the things you need for chicken dum biryani. তো আপনাদের সাথে আমি এখন শেয়ার করব যে চিকেন বিরিয়ানি বানাতে আমি কি কি জিনিস ব্যবহার করব এগুলো সব দেখাবো। So the first thing that we will need, প্রথম জিনিস যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে চিকেন, রাইস, মশলা লাগবে চিলি পাউডার, বিরিয়ানি পাউডার, গরম মশলা. This is the egg yellow food color powder. This will give the color of the biryani. লেবু, লেমন, দই, curd, green chilies, ইলাইচি, কিশমিশ, cashew nut, ginger, garlic, onion, dhania powder, long, cloves, and then dalchini, coriander, ধনিয়া পাতা, and mint, পুদিনা পাতা. তারপর যেটা লাগবে salt, oil, these are the regular things, and also other masala like turmeric powder and all regular things. Today I will be getting help from my sweet wife. She will help me to do all these things. আজকে আমাকে সাহায্য করবে আমার wife. So first thing first, I will clean all the chickens with running water. I'll clean it and keep it in a safe place. পেঁয়াজ কাটতে কাটতে কি অবস্থা হয়েছে তোমার? হ্যাঁ, আমার চোখ দিয়ে জল আসছে, আমি কাঁদছি। What happened to you to cutting this pear? Huh? I'm crying. What you are doing, my man? Oh God! You are crying. চোখে জল এসে গেছে. Oh my God! You are crying. So পেঁয়াজ কাটা হয়ে গেছে, এখন পেঁয়াজের মধ্যে ভাবে লবণ দিয়ে একটু we have to give some salt and just make them separate. Come and show here. এইভাবে করতে হবে, একটু লবণ দিয়ে with little salt, and then our oil is warming up here, so we will just fry them. পেঁয়াজকে ফ্রাই করা হবে এখন. সো এটাকে একটু এইভাবে নাড়তে হবে, নাহলে এক সাইড জ্বলে যাবে. এটাকে নাড়াতেই থাকতে হবে. ওটা যখন ব্রাউন হয়ে যাবে তখন এটাকে নামিয়ে নেব আমরা. সো ইউ হ্যাভ টু কিপ ইট মুভিং, কিপ ইট স্টার্ড অলওয়েজ, so that it doesn't get burned and all the onion gets uniformly fried. What are you doing? I'm chopping the garlic.
তো পেঁয়াজগুলো এখন ব্রাউন হয়ে গেছে। The onion has become brownish in their color, so I have to take them off to a plate. এগুলোকে এভাবে এখন নামিয়ে নিতে হবে, তেলটা একটু ঝেড়ে। So she got better technique than me. এতে নতুন টেকনিক চলে আসলো। ওয়াইফকে মানতে হবে। ওয়াইফের বুদ্ধির কাছে তোমরা সব সময় হার মেনে যাবে, ওয়াইফকে মানতে হবে। এটাকে আবার একটু ঝরঝরা করে দিতে হবে। We have to make them separate each like that. So now everything is ready. The chicken is ready, and you can see I have to make two separate pot because one is without chili and one is with chili, because Norman he don't eat chili, but we can't eat without chili, so we have to make two. You can see everything is ready. Shop kichu ready ache. Everything is ready for me, and I have to do the marinate now. This is the main part of making the dum biryani, and I will show you how to do the marinating things with all the ingredients that I have showed you. প্রথমে দিতে হবে জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, তারপরে ইয়োগার্ট, এতগুলো দিচ্ছো? তারপরে দিতে হবে লেবু, তারপরে দেবো বিরিয়ানি মশলা, তারপর নিজের টেস্টের হিসেবে একটু চিলি পাউডার, ধনিয়া, টারমারিক পাউডার, কিউমিন পাউডার, লবণ টেস্ট অনুযায়ী, chilies as per your taste, একটু গরম মশলা, mint leaves, coriander leaves, and finally পেঁয়াজ ভাজা করার পরে যে অয়েল রয়েছিল ওখান থেকে অয়েল। এখন এটাকে ম্যারিনেট করতে হবে পুরো। My man is so working. I forgot one thing. This onion fried that we have made, we have to put it here also during marinade. The onion fry. খুব সুন্দর গন্ধ একটা বেরোবে ম্যারিনেট করার সময়।
So you'll get a very nice smell when you do the marinating. Very nice smell. পাচ্ছ গন্ধ? Yes. God. আমি তো চিকেন বেসিক্যালি খাই না, বাট টেস্ট গন্ধটা ভীষণ দারুণ। তো মেরিনেট করা হয়ে গেছে, এখন এটাকে ফ্রিজের মধ্যে রাখতে হবে হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য। আর এই হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যে আমি বিরিয়ানির যে রাইসটা আছে, আই উইল প্রিপেয়ার দ্য রাইস উইদিন দিস হাফ অ্যান আওয়ার। আমার মাংস মেরিনেট করা হয়ে গেছে, ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এখন বিরিয়ানির রাইসটা যেটা ওটা প্রিপেয়ার করতে হবে। তখন জল গরম হচ্ছে, এদিকে এখানে রাইসটি দিয়ে দেবো। So চাল তো দিয়ে দিলাম। নাও what extra we have to put lemon, 1 lemon কাট, ছোট ছোট করে কাটা লেমন দিতে হবে এখানে। লং, দারচিনি, elaichi or cardamom, mint leaves, and lastly some coriander leaves. So now this rice should not be boiled 100%. It should not boil 100%. Maybe 60% or 70% it should boil here, and then the rest of the rice will be boiled when we give the dum. The dum biryani will be make finally. Okay. So এখানে 60 থেকে 70% এখানে করা হবে বয়েলটা, চালটা যাতে পুরো বয়েল না হয়। 60-70% বয়েল হয়ে যাওয়ার পরে যখন আমরা দম বিরিয়ানিটা বানাবো, যখন দম দেবো, ওইখানে পুরোটা 100% মানে চালটা বয়েল হবে আর পুরো। ঠিক আছে? So the rice has boiled almost 60-70%. So I have to filter the water and then start our dum part. রাইসটা হয়ে গেছে মোটামুটি বয়েল। এখন এটাকে জলটা নিংড়ে নিয়ে তারপর দমে বসাবো। Take out the lemon pieces given before. রাইসটা ফিল্টার করে নিলাম, কিন্তু এখানে যে লেবুটা দিয়েছিলাম ওটাকে এখন সবগুলোকে ফেলে দিতে হবে। লেবুটা দেবো না আমি নিয়ে, ঠিক আছে? লেবুটা ফেলে দেবো এখান থেকে বেছে বেছে। So we have to take out the pot of marinated chicken from the fridge, and we have to make a layer of rice like that. Okay, so fridge থেকে ওই marinate করা মাংসটা বের করে এটার উপরে এভাবে রাইসের একটা লেয়ার করতে হবে। We have to make a layer like that, and it should be very tight. We should make it very tight, and then we put some fried onions there first. That will give really taste in the biryani. And then we'll put some mint leaves. And then some coriander leaves as well. So this is one layer, and then again we have to give rice on top of that, make another layer and make it a little bit tight. এরকম করে আরেকটা লেয়ার করতে হবে উপরে, এটাকে একটু টাইট করে দিতে হবে, একটু চাপিয়ে দিতে হবে। So after making this, again we will give the same thing, the fried onions, mint leaves, coriander leaves, and then you can give some raisins and cashew nut there. So she is doing the other one because we are making two. And also you can put some egg or potato boiled if you want. If you don't put, that's also fine. And then we have to give some oil again. We have to give some oil, okay? So now we have to prepare the biryani color. So for that we need to have the egg yellow food color powder, and we have to take a little bit of milk and put a little bit of the powder and make it a yellow liquid color,
and then we have to make a hole like that, round the pot, and just put it with a spoon so that the biryani will have its color nicely. So biryani কালারটা ওই এগ হোয়াইট পাউডার দিয়ে বানিয়ে এভাবে চারিদিকে এরকম চামচ দিয়ে গর্ত করে করে ওটাকে এখানে এভাবে চারদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে দিতে হবে। And then we have to make it a like seal airtight, so that we are using tissue paper, and we have to close it like that. এটাকে বন্ধ করে দিতে হবে, we have to close it so that the vapor doesn't come out like airtight. And we are not giving the heat directly, so I'm using the pan and then keeping the pot on top of that. So I'm not giving the heat directly to the pot. I'm heating the pan and it's heating the pot. That's how I'm giving the dum. And you can see some desi jugaad. I'm keeping some weight so that the airtight seal is correct. So 45 minutes dum we have given. 45 minutes dum দেওয়ার পরে এখন খোলা হবে এবং ডিশ আউট করা হবে। So this one is without chili, মরিচ ছাড়া, and this is with chili, মরিচ দিয়ে দুইটা বিরিয়ানি রেডি। এখন আমার মিসেস উনি আবার মাংস কম খান, তো ওনার জন্য ডিম আর আলু দেওয়া হয়েছে। তো আপনারা যদি চান, if you want you can put the egg and potato, if you don't want it's also fine. You finished with my pen and my hammer? It's hot, hot. Ready? Yes. You. Nice. So how is the taste of the biryani? No, taste is nice. Huh? How is the smell? Yeah, good smell. You look at the smell. Yeah. How is the biryani? It's too hot. Huh? It's too hot. Nice? Yes. Even I can also say it's very nice. Very nice smell and very nice taste. Oh my god. So guys, after 4 hours of hard work, we finally finished our dinner with Hyderabadi Dum Biriyani. So আমি সবাইকে বলবো একবার হলেও এই রেসিপিটা ট্রাই করবেন, খুব টেস্টি হয়, ট্রাই করবেন, প্লিজ ট্রাই at least one time, সবাইকে বলবো। And till the time next video, please take care of yourself and please like and follow my channel, subscribe my channel. Thank you for watching.